Уважаемые коллеги, дамы и господа, наши участники, собравшиеся в зале в Санкт-Петербурге, наши коллеги, которые присоединились к нам онлайн из штаб-квартиры организации в Риме, наши слушатели в интернете, добро пожаловать на секцию, организованную ФАО на полях 4-го рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге. Секция посвящена информации о рынке рыболовства и аквакультуры как инструменте оценки возможностей для бизнеса. Рыбное хозяйство существует не для промысла как такового, а как для добычи этого ценнейшего ресурса рыбы и рыбопродуктов и представления его в распоряжении людей, живущих во всех странах на разных концах нашей планеты. И основной канал реализации этой продукции – это торговля. Это внутренняя торговля, это международная торговля. И особенности нашей сферы таковы, что большая часть продукции потребляется достаточно далеко от места вылова и производства. Поэтому цепочки логистики в товаропроводящих сетях рыбной продукции, они наиболее протяженные, наиболее сложные и подверженные внешним колебаниям, как мы почувствовали за 2 года, когда человечество трясет от пандемии новой коронавирусной инфекции. Практически каждая 5-я калория, которая поступает на стол потребителя, пересекает по крайней мере одну международную границу. В отношении продукции рыбного хозяйства это еще более актуально, ибо 37% производства мирового рыболовства и аквакультуры реализуется по каналам международной торговли. И, безусловно, владение информацией о спросе, о ценах, о прогнозах вылова, о движении товарных потоках и запасах той части продукции, которая подлежит более-менее длительному хранению, является решающим фактором для благополучия отрасли, для всех ее работников, ибо рыбное хозяйство и аквакультура, включая членов семей, включая не только рыбаков, но и всю перерабатывающую отрасль, которая по численности уже больше, чем непосредственно рыбацкая рабочая сила, сферу торговли составляет сотни миллионов человек по всему миру. Не говоря о том, что этих людей рыболовство и аквакультура кормит непосредственно буквально, а все остальное население Земли кормит своей продукцией, потому что ныне даже в странах, которые не были традиционно потребителями рыбы, потребление ее растет, и известно, что рыба является ценнейшим источником, во-первых, белка животного, во-вторых, питательных микроэлементов, витаминов. Печень трески, например, содержит незаменимые витамины, которых нет ни в какой другой продукции. И рыба является важнейшим компонентом здорового питания. И в задаче ликвидации голода к 2030 году и обеспечения продовольственной безопасности на рыбную отрасль возлагаются большие надежды. И надо сказать, что рыбаки здесь нас стараются не подкачать. Ее производство, несмотря на ограниченность мировых ресурсов рыболовства, растет, а производство аквакультуры растет по экспоненте. На этом я завершаю свое не очень краткое вступительное слово и с большим удовольствием передаю микрофон и слово Риму. Передаю слово Марсио де Соуза, ведущему специалисту программы Goldfish, это информационная программа ФАО, главное содержание которой является информация о торговле рыбопродукцией. Марсио, прошу вас. Спасибо, Oleg. Thank you all. It's a great pleasure to be here on behalf of the Fisheries and Aquaculture Division of FAO. We have been participating constantly at the Russian Seafood Expo. It's a great pleasure, again, to participate in the side events and the conference as a whole.
I think I would like first to thank Oleg for highlighting some very specific and important figures that exactly give us a very good starting point to reiterate the importance of market information in terms of fisheries and aquaculture products. And my speech is going to be very short because my idea here is exactly trying to set the stage for the upcoming speakers. And we have seen lately a strong increase in the production of fisheries and aquaculture products. We all know that aquaculture is becoming year by year more important. That is also a reality in Russia. And we have seen this increase in production. But production is only one of the rings of the value chain. We have to think further. We are producing more, and therefore we have to prepare ourselves more to sell those products. So this is a key component of this increase in production. We have to be prepared to reach new markets and to remain in the markets that we are already exporting to. And that's the role of information. Fisheries and aquaculture products, they are very, they have a very strong international pattern. I usually mention these figures a lot in several presentations that I give, that if we analyze the export value of fisheries and aquaculture products, that export value is equivalent to the sum of all other animal proteins. So fish is 56% of the export value, and that's a lot. And we are continue to increase production, and that participation in international trade is also increasing. And we have to be prepared to take advantage of this participation in international trade. Russia can play a key role in this regard. We all know the activities and the potential and the species that Russia produces. And in addition to that, it's very important that even the big fish producers, they are also big fish importers. And that's a completely different set if compared to other animal proteins. We have such a variety of species that's impossible for any country to say that they are self-sufficient in any kind of species. And in addition to that, I'm talking about increasing production, a very strong international component of fisheries and aquaculture. But in addition to that, the market is changing a lot. The consumer demands are changing. Consumers are being more conscious about sustainability, requiring more information about the product that they buy. So there is a huge overall change in terms of the pattern of consumption, pattern of sale. And that's important for the market to know that. And the idea of this, exactly the idea of this side event is exactly to show what FAO, in conjunction with the Fish Info Network, can provide to users in terms of access to information, in terms of knowing the new trends, knowing import regulations, being aware of new things, new measures that are impacting the market. So this is our main message today. If I can summarize maybe the main motto of this event is information, information, information. The idea here is to highlight the value of information, to highlight that we have units covering different areas of the world, Southeast Asia,
Latin America, Europe, and the global one that can provide Russian entrepreneurs, the Russian government, with more information about markets, and also very important is to be aware of the trade measures that are affecting markets. That's why also we have invited our friend from UNCTAD. So my objective today is just to make this overall setting the stage for the upcoming speakers. I would like to thank you all for the presence. And Oleg, thank you. Спасибо. Спасибо большое, Марсио, за емкое и краткое введение к нашей дискуссии. Действительно, информация сейчас ключевая, потому что предложение на рынке пищевой продукции, на рынке непищевой продукции, связанной с рыболовством и аквакультурой, нарастает, растет и усиливается конкуренция между производителями. И владение информацией – это, с одной стороны, ключ к успеху частного сектора, а с другой стороны, это непременное условие насыщения рынка и обеспечения потребностей потребителей и продовольственной безопасности. Прежде всего, это главная забота ФАО – накормить людей, накормить их качественно. Ну, по-русски говорят «предупрежден, вооружен». Перефразировав эту поговорку, можно сказать «информирован, вооружен». Хотя наше оружие, оно для людей не страшно, оно страшно для рыбы. Да? Но так уж получилось, что это наш продукт нашего промысла и нашей охоты. И на мировом рынке, тут я подчеркну, что в данном случае это бесплатный рынок информации, программа Goldfish и ее партнеры Eurofish и Infofish играют незаменимую, огромную роль, потому что они обеспечивают основную массу разнообразной, детальной, актуальной и постоянно обновляющейся информации о состоянии рыбных рынков, о прогнозах вылова, которая позволяет и производителям, и потребителям делать информированный выбор об инвестициях, о направлениях развития своего бизнеса и, наконец, об удовлетворении потребительского спроса. И следующий наш выступающий коллега Марсио, господин Вэй Ван, специалист по рыбному хозяйству, штаб-квартиры ФАО в Риме. Его презентация посвящена роли Blowfish в сокращении дефицита информации о торговле продукцией рыболовства и аквакультуры. Прошу вас, Вэй. Thank you very much, Alex. Let me share my screen. Can you see the screen? Yeah, thank you very much again for the coordination and all the support. It's really my great privilege to be here and then to introduce Blowfish to all of you by taking this opportunity. And before I start, just information that FAO has a booth in the expo, so some of the publications will be there. So for interested persons, please, you can check Blowfish information and Blowfish publications. Thank you, Oleg. So I think Marcio has set a very good tone in terms of our webinar today. And then fish is important and fish trade is important. I just summarized what Marcio mentioned into a graph. Can you imagine that the export value of fish, it's more than the combined total of beef, pork, and poultry, which all of those, let's say, animal products have been on your table every day. And this was the reason that Blowfish was established in the FAO Fisheries and Aquaculture Division to monitor and develop, a series of information and analysis on international trade and markets. In addition to Blowfish itself, of course, Blowfish has been run for like
3 decades. But in addition to Goldfish itself, we also have a global network that's supporting the analysis and trading information of Goldfish. This is the screenshot of the Goldfish website. The main activities, I think, have been reiterated many times. The market information, the trade information, prices, statistics, and then we have some additional information on border rejections, COVID, all of those I will put into details later. But please, for any questions, for any queries, you can connect to Goldfish through our social media, through the Twitter, and also send an email to us. And please do not forget to subscribe to our newsletter, which you can find on Goldfish website. In addition to Goldfish, as I mentioned, we are also coordinating a global network, and my colleagues Charlene and Ekalina will introduce respectively their surveys. And this international network we call Fish Info Network. We carry out more or less the same functionalities in terms of providing up-to-date information and trade facilitation. For Goldfish itself, I'm gonna introduce from 3 angles, the market, the trade, and also some ongoing activities that we are doing and will be launched soon. The market part, the key information, let's say channels in terms of promoting trade-related information or market-related information is, our reports and publications. The first one is called Goldfish Highlights, which is our flagship publication focusing on 13 or 14 species that either important traded or importantly in terms of production. We analyze from the production pattern, the trade pattern, the prices developments, as well as the outlook of the species in terms of international trade. The second one is called Blowfish Insights, which is a new publication that we developed. This will provide you in-depth analysis of certain topics. For example, we just carried out a study on Maldivian tuna in terms of its production and the trade pattern and the main requirements of the destination markets in terms of sourcing Maldivian tuna. So what kind of opportunities and market access requirements Maldivian tuna are facing? The last 2 are regional prices, let's say reports, focusing at regional and focusing on different regions, let's say countries. For example, the Chinese fish price reports, because of the importance of Chinese market, we dedicated our efforts to produce a single market report focusing on the main policy updates, the industry news, together with prices of the main species in China. The same pattern goes to European price reports, which we analyze the key market developments of the main species that the European Union, not only European Union, of course, but the whole Europe are facing in terms of the key market evolvements. Statistics, those kind of market and trade knowledge products were based on solid statistics that we produce. We are releasing basically the trade statistics of the main species. For example, I take salmon as example, and I took a screenshot. So this salmon statistic updates, it's very thick, it's about like 600 pages, which contains the main information of the key trading partners in terms of salmon trade. Like Russia, you can find that what is the total value from Russia in terms of exporting salmon to the main destination markets, the value, the volume, the unit value,
and the yearly comparison. All of those information for basically all the key trading partners are presented. And this is only for salmon. Imagine we have, all of the small pelagics, salmon, and then tilapia, tuna. So explore more on Goldfish website, and all of those information are provided for free. This is a new product actually launched by Goldfish not very long ago. Currently, we are focusing on European prices. That's why we call it Goldfish European Price Dashboard. But we are in the phase of absorbing an inclusion of more price sources so that you can see, the species at a global level and the historic trends in terms of the prices for that species. And you can filter with different preservation, with different product form and different grading. I guess this information is of particular importance to our industry stakeholders. Okay, a quick overview of our market analysis products. Let's move to trade. This is a country profiler. Of course, this is a combination of market product and trade product, but I do see that if you want to get an overview of a country in terms of its fisheries pattern and the general fisheries profile, I couldn't see a better product than this one. The first page gives you some economic and key fish-related indicators, while the second and third presents you the trade pattern and the key products imported by and exported to. And for example, in Russia, you see, cod has been ranked the #1 product in terms of exports, and a lot of imports for shrimps, for salmon. The market access hub, this one, it's you see, quite comprehensive, and we are very ambitious in terms of establishing a market access hub, which will include information basically from every angles in terms of market access. So for example, what are the main requirements in terms of international trade of fisheries and aquaculture products? The tariffs, the non-tariffs, the regional trade agreements, and what will be the impacts from an integral part, a comprehensive analysis on a certain market or certain species. Some of those items listed on this website have been concluded already. For example, the import and export procedures for some of those key markets, while some of those are still under developing. Since this is very hard for us to go to the very detail of all of those topics, so some of those work have been done in a case-by-case basis. For example, a recent concluded study called Exports of Fish and Fish Products from India. Also, this report received support from UNCTAD. We analyzed what are the production and the trade pattern of Indian fish and fish products, and what are the main requirements from the destination markets in terms of entry requirements for Indian products. So those information, if you go to the detail, you will find it's very useful because it provides a detailed, like a guidance book for you to copy and to, let's say, mimic in your future operations. In addition to those regular work, let's say we are performing, other additional information could be of interest to all of you. The border rejection data from the main markets like EU, the US, and Japan. What were the reasons of the rejection, and what were the key species in terms of market, in terms of border rejection? So those information will be very valuable for other countries to monitor, so that you can avoid the occurrence of those kind of rejections in your case. And then social responsibility issues. This was the request from FAO member countries inviting us
to conduct, a voluntary guideline in terms of social responsibility issues along the fisheries and aquaculture value chain. Several regional consultations have concluded already, and we are in the stage of polishing the draft to share with countries again for the final approval. And COVID-19, what were the impacts and what are the impacts right now in terms of impacting global fish trade? So this information, we have launched a specific section on Goldfish website where you can find the key analysis at species level of the impacts from COVID. Communication platform. Goldfish, every year we are carrying a series of capacity building programs or policy dialogues with countries. And many countries use Goldfish as a very good platform to exchange the views and experience in terms of fish trade. In addition, Goldfish provides substantial support from the market perspective and trade perspective in terms of supporting the subcommittee on fish trade of FAO, which is going to take place very soon next year. And some future products that I would like to draw your attention. First is an interview with industry leaders, or with, let's say, some of those experts in the industry. For example, we just concluded our first interview with the Deputy Director of FAO Fisheries and Aquaculture Division to highlight the importance of trade. And this section actually is live on Goldfish website now. You can find more information there. The second is called species profiler. This will match the country profiler that I shared with you before. So we had something from countries, and then we're going to have an angle from species level to see the production, the trade, the key patterns of these species at a global level. The third is trade insights. We are going to develop a series of, let's say, Blowfish Insight paper on trade-related agreements, on regional trade agreements, and to analyze the impacts from those RTAs on fish trade. All of those analyses have been put on the pipeline already, and next year we are going to systematically to compile everything and produce and turn them into the knowledge products. The last one is called trade alerts. We have a template already of those. Our purpose is to analyze the key disputes at WTO within the context of fisheries and aquaculture products, not only to provide the production and trade data, but more importantly, to analyze the overall history of those trade disputes. And then all of those will be kind of interpreted or translated into a plain language to explain the history, so other countries can see, or other, let's say, readers and audience can see how did this happen, and then what could be the future precautionary measures that country can take. So I'm going to stop here, and my colleagues definitely will bring more interesting aspects from their regions. And for any questions or queries, please do not hesitate to contact us. And again, thank you very much. Большое спасибо, Вэй-Вэй. Уважаемые коллеги, вы можете задать вопросы в любое время, сразу после презентации спикера и после на ваше усмотрение. Ну, действительно, представленная нам информация о работе Goldfish и о ее информационной продукции, ну, наверное, у маркетологов зажглись глаза, буквально и фигурально, потому что это богатейшая палитра информационных продуктов, которые уже готовы к употреблению. Их можно использовать непосредственно для анализа рынка, для планирования текущих торговых потоков, для планирования инвестиций. И то, что делает Goldfish, ее информационные партнеры в регионах, дает возможность приспосабливать
промысел, приспосабливать торговлю, сети реализации к потребностям рынка, к конъюнктуре, к динамике вылова. Вот один такой простой пример, актуальный для России, когда в конце прошлого года Китайская Народная Республика по ряду соображений прекратила импорт мороженой рыбопродукции из Российской Федерации. Встал вопрос, куда эти многомиллионные объемы перенаправлять. И часть из них пришлось складировать на холодильных мощностях в Республике Корея, в Японии, где это хранение обходится очень дорого, а часть перенаправлять на другие рынки. И, безусловно, компании, которые пострадали из-за введения этих мер, широко пользовались маркетинговой информацией, которая была доступна по каналам Goldfish и по каналам Infosun. Это братская программа, единый центр информации о рыбном хозяйстве и рыбной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И Российская Федерация ведет активный промысел в этом регионе мира, где расположено несколько зон ФАО. Эти традиции ведут отчет еще со времени, когда советский экспедиционный флот занимался ловом в этих районах. Часть продукции поступает в Российскую Федерацию, большая часть перегружается в море и поступает на рынки других стран непосредственно. И российские операторы продолжают такой промысел. Многие суда ходят уже не под российским флагом, но непосредственно это российский флот, российские операторы, которые широко представлены на азиатско-тихоокеанских зонах вылова ФАО, и на этих рынках наша следующая выступающая представляет как раз организацию InfoFish Ширлин Мария Антонисани, директор InfoFish. С удовольствием предоставляю вам слово. Thank you, Oleg. Let me just quickly share my screen. I hope it's visible now. So I'd like to take this opportunity to thank FAO and also the organizers of Expo Russia for giving this opportunity or inviting InfoFish to be part of this very important event. It's good to be here again virtually. The last we were present at the 2019 event physically to be part of, as a media partner of Expo Russia. So InfoFish is an intergovernmental organization. Blowfish, particularly to assist the fishery industry in the Asia-Pacific region. As of this year, we are 40 years old, and we have been, since our establishment, assisting the countries in the Asia-Pacific region through our various fisheries, developmental, and aquaculture-related activities. We have, with InfoFish, 12 member countries from the Asia-Pacific region, including 3 countries from the Pacific, which is Fiji, Papua New Guinea, and Solomon Islands. Our main activities are, as mentioned, are related to market and technical advisory, including publishing various periodicals and magazines, which I will share shortly. And besides providing this market information, we also assist our member countries by providing information through our training programs and workshops as well. In spite of the COVID-19 situation, we have still continued to do so through our various activities, but we've been having it online. Over the years, as I mentioned, our activities has been very much related to developmental activities for member countries.
And we've been having a very strong rapport with the private industry, and we work through our activities for member countries. We are basically bridging the connection between the public and the private sector. And these are the following activities are through which we are doing all this assistance. The next slides, I will walk you through some of the activities enlisted just now through our publications, our conferences, workshops, and so on. So the InfoFish trade news, in keeping the industry updated with latest price information, just as Goldfish publications, we have the InfoFish trade news, which is a comprehensive coverage on international fish trade, focusing on global information for fish prices, including an analysis of main commodities such as shrimp and tuna. This publication comes out every 2 weeks, and it's available on subscription. And it's a newsletter which is being used by many in the industry to do the analysis over a period of time, because this comes out every 2 weeks. In addition to the InfoFish trade news, we also publish the InfoFish International, which is a bi-monthly magazine. And this is a magazine that is popular among the industry simply because we have coverage of various areas of fishery industry, including fish processing, aquaculture, product development, and post-harvest handling. In recent times, we've been adding on new additions to the content of the magazine, including interviews by leading experts in the industry. As you can see on the slide, we have some of the main interviews that we've had over the past 1.5 years. So every year we produce 6 issues of the magazine. So we have 6 interviews, and we've been also focusing a lot on the involvement of women in fisheries as well. Our main pillars of content of the magazine includes covering small-scale fisheries development and also global agenda issues. Sorry, I'm not sure why it's moving backwards. Yeah. So some of the other publications that we produce is the Fish Inspector, which covers topics related to the safety and hygiene of fishery products. This is a publication which is produced in collaboration with the International Association of Fish Inspectors, as well as FAO. As well, we produce the Fishing Technology Digest, which focuses on issues related to the fishing and technology. Just to quickly show you some of the other publications that we have, and also a visual of our technical information center that we have at InfoFish office. And we produce various other technical handbooks related to the fishery industry, which assist member countries, and these are also available for other countries in the region and beyond to avail. And these are many of these publications are also now available online, and which we can you could have access to. In addition to our publications, InfoFish also keeps a close rapport with the industry, as I mentioned just now. And through the InfoFish Associate membership, this allows the industry to have regular access to all InfoFish publications at special rates, and also it allows InfoFish, it allows the industry to get access to the government sector of the InfoFish member countries, which are many of the countries are main importing or main producers in the region, as well as exporters of fish and fishery products. So this allows the interaction, and as I said just now, to bridge the connection between the private sector and the public sector. We now look into
our conferences and exhibitions. So our InfoFish conferences and exhibitions are one of the main vehicles of also sort of live dissemination of information. Our key, or rather flagship event, is the World Tuna Conference that we have every 2 years and regularly takes place in Bangkok. This conference brings about close to 600 delegates from the global tuna industry who meet every 2 years to discuss on the main issues related to the global tuna industry. And these 600 delegates comprise of leading players in the industry, from the small players up to the big players. And it brings in high-level participation, including at the ministerial level. So we were not able to have our 15th session last year. And we had the first virtual tuna conference this year in May 2021, which was successfully conducted. And we had the participation of the minister from Fiji, as well as from Ecuador, and also His Excellency Ambassador Peter Thompson. So what you see now is some visuals of the exhibition itself, the virtual designs, and also the virtual exhibition booths. Just a quick, besides the global tuna industry, we also have an InfoFish Ornamental Tuna Conference that we host every 2 years. And this was held earlier this year in February, where we had the Minister of Fisheries, or Minister for Ornamental Fish from Sri Lanka, who did the opening. And of course, the shrimp industry, the shrimp conference that we have every 2 years as well, but there was some delay in the previous edition. So the 5th edition was held in 2019, and the next one is being planned for 2022. Also here is what you see is the Pacific Tuna Forum. This is the Pacific edition of the Tuna Conference that is held mainly in the Pacific region. And since 2007, we've been holding it in various Pacific Island countries. What you see is the last conference, which was held in Papua New Guinea in 2019. And we are having the first virtual tuna forum, Pacific Tuna Forum, being planned for November this year. Again, some visuals of the Tuna 2018 event. We are happy to mention here, as earlier also I highlighted, that we were part of the Global Fishery Forum in 2019 as a media partner. And one of the key activities that we also participated was trying to find the market, or trying to bridge the connection with exporters from Asia and Pacific region with importers in Russia. And we had some significant talks with some of the key ministries there, and we continue to facilitate these connections between buyers and sellers from Russia and the Asia Pacific region. Besides our regular activities, we also are involved in various FAO events to share information related to Asia Pacific region in terms of markets, as well as other technical developments when we are invited to. InfoFish plays a very important role in the Asia Pacific region in providing such information. What you see is also training programs that we assist our countries in getting as well in providing this in terms of providing the information support. Besides training programs, workshops, conferences, we do participate also in major exhibitions, seafood trade shows, where we not only promote the trade from InfoFish member countries, but we also help countries to bridge them with
buyers or sellers in this event, in addition to promoting InfoFish activities. So what you see is the show in Japan, as well as in the Brussels Seafood Show that used to take place every year. The event now takes place in Barcelona from next year onwards. This is in China, one of the main producing countries, as well as a major market now for many of InfoFish member countries. So in addition to that, InfoFish also participates in events on invitation to discuss or to provide information on the developments in the Asia Pacific region. And this visual was when InfoFish participated at the Vigo Tuna conference in 2019. Visuals here are showing the training programs that InfoFish organizes for its member countries. And this is on the technical HACCP implementation awareness program that was done for Cambodia, which is one of our member countries, where we bring experts to train the government sectors and the private sector in some of the guidelines that are required for them in exporting their products. Besides technical issues, we also train our member countries in market analysis and trade information systems. And this was done in picture. What you see is where we did this for the Fisheries Development Authority in Malaysia, where InfoFish is based. We also organize or disseminate information on the industry, updates on industry through exposure visits that we organize for our member countries. And this is where we also do connections between InfoFish member countries. What you see now is a training program, an exposure visit for ornamental fish industry from Sri Lanka in Thailand. A visit was organized for Sri Lankan ornamental fish exporters to view various facilities and the industry operations in Thailand, including the visit to a wholesale ornamental fish market. As I mentioned, we've been doing a lot of online events since COVID came in 2019, and our training programs continue to go even virtually. And these are some of the events that we did. And in order to keep the countries updated, InfoFish countries updated with what's happening in terms of developments from the start of COVID, including when COVID started becoming even more rampant. This is a training program that we did on seaweed tissue culture for InfoFish member countries in collaboration with the Simeo Biotrop Center in Indonesia, as well as the webinars on the impact of COVID-19 on various seafood products. The first we had was in April last year when we organized this open webinar. Shirley, might I remind you of the time limit? I'm sorry. Okay, thank you. I'm ending soon. And then a couple of other events that we've been organizing. All the open webinars are available on InfoFish YouTube channel, and these are free. You can always visit and view those recordings of the webinars, including a salmon dialogue that we had recently in July this year. And just to quickly run through some visuals and also some of the project activities that we've been doing to assist with our member countries with fundings from international organizations. And I think that's about it. In addition to that is InfoFish has been assisting FAO with promoting a global agenda through our various activities and arranging the logistics and arrangements for FAO officers. And this includes some of the activities that we've done quite a bit in the Pacific region as well. And these are just visuals of all the webinars we've organized this year in relation to the major
global agenda activities in relation to fisheries and aquaculture. So I'll stop here and thank you. Спасибо большое, Ширлин. Работа In4Fish, она столь же яркая, разнообразная и масштабная, как и страны, расположенные в этом регионе. И ныне на долю Азиатско-Тихоокеанского региона, на стран, которые там находятся, и стран, которые ведут там промысел, приходится намного больше половины мирового производства рыболовства и аквакультуры, и эта доля будет и в дальнейшем расти, ибо в промысловые районы в Атлантике, в Северном море, в Средиземном море эксплуатируются на верхние границы устойчивого промысла. Во многих из них наблюдается перелов, а морские живые ресурсы Тихого океана, Индийского океана и прибрежные зоны и аквакультура в этих районах обладает огромным потенциалом роста. Ну, а какую роль может сыграть рыбное хозяйство, развиваемое грамотно, динамично и с учетом потребностей рынка в достижении целей устойчивого развития, может показать пример такой страны, как Бангладеш, которая за последние 10-15 лет сделала колоссальный скачок в своем развитии, и из стран, которые прочно находились внизу таблицы Всемирного банка в списке наименее развитых стран и постоянно фигурировала в списке ФАО наименее развитых стран с низким уровнем доходов и дефицитом продовольствия, за счет развития рыбной отрасли, как и рыболовства, так и аквакультуры, за промежуток меньше, чем период жизни одного поколения, сумели выйти из этой категории и перейти в категории стран со средним уровнем доходов, та же категория, где находится и Российская Федерация. Вот наглядный пример колоссального потенциала этой отрасли. И инфосан, конечно, здесь играет очень большую роль. И роль во всемирной сети In4Fish, которая объединяет также такую организацию, как Еврофиш, специализирующуюся на информации о рыбном производстве и рыбных рынках в Европе. Европа – это как раз тот регион, страны которого, являясь крупнейшими производителями продукции рыбного хозяйства, одновременно являются и крупнейшими импортерами, особенно в высоких ценовых сегментах, наиболее востребованных в развитых странах. Поэтому торговая информация встречная, как экспортных, так и импортных возможностях, она весьма востребована в этом регионе. И работа этой организации представит нам Екатерина Требелустова, руководитель проектов на протяжении последних лет 15, если я не ошибаюсь, и, пожалуй, один из наиболее информированных русскоязычных экспертов по рыбным европейским рынкам. Прошу вас, Екатерина. Большое спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья, уважаемый Олег Юльевич. Большое спасибо за приглашение к участию в этом семинаре, в этой сессии. Это первый день работы нашего форума, первой сессии, и мы очень рады быть здесь, видеть ваши глаза и уже переходить на такой гибридный формат мероприятия. Возможно, многие из вас знакомы с высказыванием Альберта Эйнштейна. Информация в чистом виде – это не знание. Настоящий источник знания – это опыт. Это первая половина XX века. Во второй половине XX века Роберт Челдини, американский исследователь, сказал, что помимо опыта, чтобы информация стала знанием, ее необходимо обработать, получить, отсортировать, интегрировать, проанализировать и сохранить. Так вот, все аспекты нашей жизни в настоящее время трансформированы, начиная от межличностных, заканчивая бизнес-процессами. И этот мощный прогресс формирует большие потенциальные возможности в общедоступности информации и знаний для рыбной отрасли.
Как это транслируется в Еврофиш? Межправительственная организация Еврофиш была создана в 2002 году как преемник проекта ФАО Eastfish. В настоящее время в Еврофиш ходят 13 стран-участниц, как вы видите, Албания, Венгрия, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Турция, Хорватия и Эстония. И согласно мандату, ролью Еврофиш является помощь в развитии всех аспектов рыбообработки и аквакультуры в Европе. Также содействие торговле, развитию рынков и сотрудничеству в рыбной отрасли Европы на региональном уровне. Организация объединяет интересы рыбной отрасли в Европе вне политических и экономических границ путем практического содействия, которое является основой для повышения уровня информированности. Еврофиш входит в Fish Info Network, который управляется Blowfish, ФАО, Рим, Департамент рыболовства и аквакультуры. Также у Еврофиша есть меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с ГКРС. Это Генеральная комиссия по рыболовству в Средиземном регионе ФАО. И также является участником некоторых европейских платформ. То есть каким образом Еврофиш помогает трансляции и информации, и знаний, и опыта? Ну, прежде всего, это сбор, анализ и распространение информации посредством потребительских, маркетинговых и отраслевых исследований, технических публикаций, журнала Еврофиш и прочее. Это организация мероприятий по наращиванию потенциала, международных конференций, мастер-классов, семинаров и деловых встреч. Это осуществление рекламной деятельности и, немаловажно, это создание, координация и управление проектами. Возможно, многие из вас уже видели журнал «Еврофиш». Это единственное издание, которое регулярно освещает сектор в странах-участницах на английском языке. Ключевой подход, один из самых приоритетных направлений в деятельности проектов Еврофиш – это рыночно ориентированный подход. Я приведу вам всего лишь два примера проектов, где именно рыночно ориентированный подход применяется на всех стадиях. Это ЭМОФА, Европейская обсерватория рынка продуктов и рыболовства и аквакультуры. Это продукт Европейской комиссии DG Mare. Это большой онлайн-инструмент анализа рынков рыболовства и аквакультуры Евросоюза, и он направлен на повышение прозрачности рынка и поддержку бизнес-решений и помощи в выработке стратегий и политики. Он подразумевает собой сбор и обработку данных, анализ рынка и распространение и коммуникационной деятельности. То есть какова роль Еврофиша в этом проекте? Еврофиш участвует в составе консорциума и отвечает за следующее. Это сбор и обработка данных, анализ рынка, подготовка ежемесячного издания DG Mare Monthly Highlights, распространение и коммуникационная деятельность, вклад в переводы веб-сайта, проведение онлайн-исследований, онлайн-продаж рыбных продуктов. Возвращаясь к предыдущему слайду, я хочу вам показать, что, например, в ЕМОФе то есть в ЕМОФе возможно получить свободную информацию с свободным доступом к промыслу, то есть все европейские страны, сколько страны добывают, информация по аквакультуре, информация по торговле, и все это на детализированном уровне. Следующий проект, о котором я бы вам хотела рассказать и привести в пример работы с информацией, это Perform Fish. Это тоже проект Еврокомиссии Horizon 2020. Это интеграция инновационных подходов для обеспечения конкурентоспособности
и устойчивости во всей цепочке создания стоимости аквакультуры в Средиземном регионе. Этот проект начался 5 лет назад, управляется университетом Тессалы, Греция. В него входят 28 партнеров, включая 5 крупнейших ассоциаций производителей аквакультуры в Евросоюзе. В проекте 10 рабочих пакетов. Я ответственна за 5-й пакет. Это усиление маркетинга продукции из морского окуня и морского леща. То есть как мы работаем с информацией? Это, опять же, детализированный анализ рынков и опросы потребителей в Италии, Испании, Греции, Франции, Германии, Великобритании и США. И когда идут все надстройки различных модулей этого пакета, в конце формируются стратегии. То есть информация помогает выработать решения, которые будут приниматься и производителями, и кластерами, и ассоциациями. И, наконец, практическая передача информации бизнес-платформы. Вот, я хотела привести в пример последние 4 бизнес-платформы. Вот официальная бизнес-платформа для турецкой делегации в Санкт-Петербурге на протяжении уже 4 лет. Платформы в Бремени, Fish International, платформы в Гданьске и в Брюсселе, которая сейчас будет перенесена в Барселону. То есть платформы Еврофиш создает для национальных ассоциаций стран-участниц и их малых и средних предприятий. И оказывается практическая поддержка соэкспонентов до и во время мероприятий. Продвижение через веб-сайт Еврофиш и журнал Еврофиш и практическая ориентированность по происходящим анализам и рынков, и сегментов во время этого мероприятия. Большое спасибо за ваше внимание. Вот как вы видите, существуют совершенно разные способы работы с информацией, но на чем бы вы ни останавливались, как сказал Олег Юльевич, используйте богатейшую палитру информации, которая доступна. Спасибо. Большое спасибо, Екатерина. Если продолжить разговор о торговле рыбой, то надо сказать, что, пожалуй, это наиболее зарегулированная сфера обращения рыбной продукции, которая регламентируется целым рядом норм, разработанных на международном, на межправительственном уровне, как норм перемещения продукции в отношении пошлин, квотирования, так и в отношении санитарных требований к ней и о вопросах распространенности и частоте применения мер нетарифного регулирования в отношении продукции, конкретно морского рыболовства, мы попросили рассказать нам нашего коллегу из Untitled, специалиста по правовым вопросам секретариата этой организации, господина Дэвида Виваса Эуги. Дэвид, прошу вас. Thank you. Good morning. Can you listen? Just to confirm that it's working. Okay, perfect. I will be sharing the screen with a slide in Russian. I'm not able to share the screen unless I can do it according to the system. You're not able? No, unless you share the screen for me or I can share. David will check it just. No problem. Well, the screen, the rights to share the screen. Oh, he has the rights. Okay, thank you. First of all, welcome to all the audience today. It's a pleasure to be here and always cooperate with FAO, with InfoFish, and a real pleasure to present in Russia. Never done. This is my first time, and I would have loved to be in St. Petersburg, but we'll do virtually today. I'm going to be sharing the screen on some recent research we have done. The presentation will be in Russia, but I will be speaking in English. One second, can you see it? Fantastic. So I will start presenting.
I will be presenting an analysis of trade flows, value chains, and the tendencies that exist today on tariff and particularly on non-tariff measures. Non-tariff that are not duties or taxes, meaning technical measures, sanitary measures, import restrictions, import permits, export restrictions, subsidies, etc. So I will start first trying to give you an overview. We have done, for the first time ever, done an analysis of the entire oceans blue economy globally. And we have been able to get some numbers on the value of marine fisheries exports at two levels, at the raw material level, including fresh, frozen, but also in preserved fish and crustaceans and manufactured products. The value in 2018, this is before COVID, but for the first time we have this and we can start looking at against other ocean-based sectors in the economy. The exports, only the exports, not imports, of marine fisheries, again, fresh, frozen, etc., was about $7.5 billion in 2018. Most of it was about finfish, followed by crustaceans. This number looks low compared to the total value of fish trade because we don't include freshwater species, namely tilapia, carp, etc. If we go to the prepare and manufactures derived from fish, we arrived to a number of 55 billion in exports in 2018. Mainly prepared fish crustaceans is the for human consumption is the lion's share of exports. Follow, interesting, by flours, meals, pellets of fish and crustaceans that can be used for human consumption, but also for animal consumption, aquaculture, and agriculture as fertilizers. So very interesting that is almost as much as the human consumption. So this is very interesting. Together, they made a total of 130 billion in 2018. That means basically the 40 billion more are about freshwater species, again, tilapia, carp, and other freshwater shrimp. Now, when we look at the fisheries value chain, especially in the COVID and the post-COVID phase, there have been many changes. There is a wave of regulatory changes that are happening very fast. The first is that there is more monitoring and checks on all fisheries and aquaculture value chains for multiple reasons. Some that we already know historically, like health, concerns about IUU fishing, and environment. But also we're starting to see monitoring and checks over emissions, CO2 emissions and greenhouse emissions, social standards and human rights. So the regulations around the fisheries and aquaculture value chain are growing incrementally per year. We have calculated that growth is about 12% per year in the number of regulations applicable to the sector, which is very significant. We have also calculated the amount of non-tariff measures, meaning regulations in general, and all type of economic instruments besides taxes and duties, applied to the fisheries and aquaculture value chains are 2.5 times larger than in manufacturers. So it's together with pharmaceuticals and other agricultural products, one of the most regulated sectors in the planet in trade. So this is very important because actors in the sector need to know that they need to comply with a very significant number of regulations, and that can be burdensome, but also that can divert trade in many ways depending on these measures. The value chains are changing in a form that they're becoming shorter geographically. So they are trying to get inputs and export to local and regional markets more than globally, especially during the COVID. It may change again after the COVID, but it's still very important, the need to have reliable suppliers and clients. A big factor of change in the period of the COVID 2020, also 2021, has been that digitalization has been moving very fast, forced by the market demands, forced by the need to find new markets and ensure that you get the consumers that cannot go to supermarkets on normal basis or different trading points. And interestingly, this process of digitalization in the form of data entry, blockchains, traceability systems,
logging of different activities from pre-harvesting to harvesting has been not only happening in the private sector in businesses, but also has been forced and pushed very strongly on the public sector at the custom level to ensure that there is food security and food supply, but also in fisheries authorities, in permits, in monitoring, in checking. So the government agencies that tend to usually follow in a slower manner the digital and other new technologies application were forced to leapfrog. So that was somehow a positive impact of the COVID-19 pandemic. Finally, the fact that there are new technologies and they're being used more doesn't mean that everybody has access. So there are elements of inequalities that we will have to all look, especially in coastal communities and rural communities. Now, here in this slide, I'm going to show the first level of analysis, which are the tariffs. Tariffs in the marine fisheries and seed processing sectors that we call sector A and B in our own classification in UNTAC, in oceans economy, basically are not super high, but are not low. They range between 6 to 20 to 19%, depending of the region and the product. You have the highest tariff in low-income countries and middle-income countries. Nevertheless, they follow a pattern, and they are higher in seafood processing as a way to promote infant industry or ensure that value addition take place in certain countries. But compared to other oceans-based sectors, the tariffs in seafood fisheries and seafood processing are higher. So of all oceans-based sectors, it's the one with the highest tariff. Now, if we look at non-tariff measures, again, for example, sanitary measures, technical measure, pre-shipment inspection, quality controls, price controls, finance, export restrictions, etc., we find that the pattern in marine fisheries, the marine fisheries sector, in the seafood processing, and also in sea minerals, meaning salts, okay, is very similar. To have a significant amount, more than 50% of all the measures are sanitary measures, followed by technical measures, including CAT certificates, for example. Also, you have export restrictions that are becoming very important, and this is one of the effects of the COVID-19 pandemic. Many countries wanted to ensure that food was available for their own population. So this was not so common to the fishery sectors before the COVID-19. So we have a new set of restrictions that could be applied in the case of fisheries, not allowed anymore for agriculture and the WTO agricultural agreement and subsequent decisions, but it is important to consider that they are emerging. Now, if we look at in terms of prevalence and incidence of non-tariff measures, basically the incidence refers to the share, to the amount of non-tariff measures applicable to the universe of HS codes in fisheries. So almost 100% of all HS codes applicable to fish, seafood products, seafood manufacturers are subject to SPS measures, almost all. Followed by export restriction, very high, almost 80%. In the past used to be technical measures, the second level. Now the third level are technical measures. And this means that almost 70 plus of all HS codes are regulated by SPS, exports, and TBT measures, meaning technical measures. So this is again a very regulated sector. If we go to prevalence, this means that how many of these measures apply to each HS code. And then the reality is very harsh. Basically, we have about eight sanitary measures applicable to each HS code, and then export restriction to three export restriction at least to each HS code in different countries, and then technical measures. Again, this shows a very significant level of regulation. This is normal in agriculture and food products, but in fisheries, the export restrictions are new, but also they continue to increase. So it's something that all exporters, traders need to look at, because this may become burdensome if there is no harmonization and trade facilitation processes for fisheries products. Now, let's look at the new normal. The world has changed as a consequence of the COVID pandemic and many of the measures implemented nationally, but there have been some changes. I think one of the most important is that many countries, what they didn't
initially considered fisheries an essential good, an essential item, they do now. Even with all these restrictions, they consider that it's essential for food security and nutrition in their own policy. There have been a change in consumer patterns, basically towards shelf-stable, preserved, prepared products, canned products, in pouch, different products that would be used in salads directly or prepared at home without too much work, again, due to the confinement measures that lasted for a long time, but also in a sense to have homes due to these restrictions. This may change again with the release and flexibility over the measures, but there was a big change. The increasing consumption of fresh food, fresh fish, and fresh crustacean is coming back slowly, but it's coming back. So this may be only a temporary pattern. I think another important element of the new normal is that both businesses, consumers increasingly went digital. We have the data on flows, global flows of e-commerce. And e-commerce grew from 40% in 2018 in all transactions to 19% in 2020. And in 2021 will continue to increase. It will be over 20% of all transactions. That's huge. And the value of these transactions, e-commerce globally, internally, externally, of all consumers is estimated at 27 trillion. This is huge by any standard. Huge by any standard. Just to give an idea, all oceans economy sectors have been estimated at 2.5 trillion. So this is only 10% of all the global e-trade commerce. Finally, a good development of using digital platforms and going digital has been that the role of many middlemen, intermediaries, is less important. Many companies, producers, especially small-scale coastal communities, can prepare and deliver the products directly through e-platforms and sell them directly without having to pass through big supermarket chains or distributors. So this is a very good development because it may imply larger income for local communities. Again, digitalization and contactless procedures have increased also in the public sector. Many countries were issuing fishing permits and CITES permits online, etc. This may come to stay. As you said, the platform, many people will need to go to the offices and to the different public authorities to physically ask for documents. Digitalization can reduce transaction costs in the future, and it has come to stay. And finally, many companies had to do significant investments to ensure that they comply with health, COVID measures, safety requirements, not only in the products, but also in the factories, in the boats, to ensure the safety of fishers, seafarers, and manufacturer producers in a production facility. We have here initially presented an NTM mapping. We went deeper in one case that we did jointly with InfoFish and FAO on India that was shown today, where we look at the NTM mapping and different barriers faced by India that could be done in other countries with the trained database that UNTAC coordinates and holds together with many agencies. So this is an area that many businesses and governments may need to look at just to keep a balance between the purposes of regulation and the need for flow, freer trade of seafood and fisheries sustainable products. A final key message, the main conference of UNTAC, for those who do not know UNTAC is the United Nations Conference on Trade and Development. Our role is to facilitate consensus building, technical assistance, and capacity building on trade and development matters, including Russia and Eastern European countries. And the conference will be held in October, 3 to 7 October of this year. If member states consider this is an important area of work, the oceans economy, fisheries trade, cooperation with FAO, InfoFish, and other agencies, is the time to say it and introduce it into the mandate so we can go deeper, as we say, in the oceans. Thank you very much for your attention. I hope it has been useful for all the Russian audience today. Большое спасибо, Дэвид. Вопрос о применении мер регулирования к торговле рыбопродукцией – это один из наиболее животрепещущих
вопросов, с которыми сталкивается рыбная отрасль сегодня. И я хотел бы воспользоваться, ну, во-первых, поблагодарить вас за замечательную презентацию, воспользоваться своим правом ведущего и задать вам вопрос, насколько законны меры по предотвращению импорта продукции рыбного хозяйства под предлогом того, что она может быть заражена вирусом SARS-CoV-2. Вот какова позиция UNCTAD, в том числе в ракурсе соглашения о СПС, Sanitary and Phytosanitary Measures. Спасибо. Thank you for the very relevant questions. I think export restrictions are not usually the best tool to deal with sanitary concerns. In this case, there are many measures that you can do to ensure that the product... Import restrictions, David, import. Sorry? I meant import restrictions. Import restrictions. Import restrictions. Very big difference here. Import restrictions, yes, are in many cases linked to sanitary concerns that are of horizontal nature. You know, that they are not microbial contamination or virus, etc. There has been a report by a research center in Asia saying that the virus has not entered the fisheries, the fish biology, so cannot be transmitted to fish. But in the manipulation of fish can be transmitted by human manipulation. That's why I mentioned the stricter measures in the handling and manufacturing of fish. I think import restriction in this case depends on the type of requirements. They may be needed to check that maximum security measures were introduced in the production and packaging chain to ensure the virus is, again, human manipulation does not bring the virus into the product, but there is very low probability as there are many means to do that, including sterilization of the product within can pouches, etc. So this is a very low risk. I haven't heard of any contamination that we can check. So I would say that import restrictions for sanitary measures are important, provided they are fair, non-discriminatory, non-burdensome, and based in international standards as set by WTO agreements. Okay, thank you, David. We understand that every country has a sovereign right of regulating and limiting product flow, especially of food products in its country. But I wonder whether those measures are justified by the body of international law we have in trade, such as precautionary principle. Yes, thank you for the dialogue. The precautionary principle is the justification for taking these measures, even if there is no scientific evidence, of course. But like this is a pandemic, this is an emergency. Countries have been setting the measure first and asking questions later. It's not, these measures have been certified by any international body. They are not harmonized. They are not agreed. They have come mostly unilaterally. That's one of the worries. So countries can do that for a certain period. There is not yet a discussion that I know of how to set sanitary measures for the handling and manufacturing of fisheries or even food products to avoid the transmission of COVID-19. But that's a big question for the WHO more than ours. Thank you. Thank you so much, David. Well, this issue falls within the competence of many bodies, and actually everyone tries to put it aside, so it's not my competence, and I'm grateful for your straight and honest answer. And anyhow, I have good news for participants of today's section. I'll switch to Russian now. Многократно на протяжении текущей пандемии поднимался вопрос о возможности переноса возбудителя COVID-19 на рыбной продукции, как свежей, охлажденной, так и мороженой. Я с полной ответственностью заявляю, что ни у продовольственной сельскохозяйственной организации ООН,
ни у Всемирной организации здравоохранения нет никаких научных доказательств того, что такой перенос возможен. И с точки зрения безопасности для здоровья рыбная продукция абсолютно безопасна, поэтому здесь и наша организация, и сеть Blowfish, и организации, обладающие нормативными функциями в регулировании пищевой продукции, как-то Кодекс Алиментариус, созданный совместно ВОЗ и ФАО, ведут здесь большую разъяснительную работу, что такие утверждения они не имеют под собой научных оснований. Рыбная продукция безопасна в плане COVID-19. Конечно, остается весь букет прочих микробного загрязнения, возможного химического, но, собственно, это история всех предыдущих десятилетий. Но здесь ФАО на стороне экспортеров рыбной продукции и будет продолжать эту информацию распространять в интерес как производителей, так и потребителей. Большое спасибо всем нашим ораторам. Мы закончили основную программу и подошли к концу сессии. Если есть вопросы, можете воспользоваться сейчас. Прошу вас этой возможностью, либо посылать потом по адресам электронной почты. Мы обязательно ответим на сайте ФАО. Прошу вас. Микрофончик есть у нас, организатор? Да, спасибо большое. Сейчас вам передадут микрофон. Скажите, пожалуйста, кому конкретно будет адресован ваш вопрос? Спасибо. Здравствуйте. Сергей Зайцев, представляю группу компаний «Регион Power Group». У меня вопрос касательно соглашения ФАО о мерах государства порта. Насколько стремительно члены ФАО, государства-члены ФАО имплементируют положение этого соглашения? Вот это основной. И в частности, насколько реально та дорожная карта, подготовленная Российской Федерацией, и насколько она соблюдается, и нет ли никаких опасений у Минсельхоза о датах имплементации, о датах выполнения этой дорожной карты. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Надо сказать, что соглашение о мерах государства порта, оно играет системообразующую роль вот в той структуре международных соглашений, выработанных под эгидой ФАО. И, пожалуй, после Кодекса ведения ответственного рыболовства, который не является международным договором, это документ мягкого права, соглашение о мерах государства порта – это международный договор, это жесткие обязательства, документ, подлежащий ратификации, который подчеркнул осознание странами-членами ФАО необходимость жесткого противодействия хищническому лову, закрытию всех лазеек для попадания этой продукции на рынки, и совместно с руководящими принципами по действиям государства флага в отношении промысла, он и с возможностями глобального реестра судов, ведущих замеченных в ведении незаконного промысла, создает такой трезубец мощный правовой, который позволяет нам в обозримое время значительно сократить базу этого явления и его искоренить в ближайшем будущем. И Российская Федерация, будучи одним из крупнейших производителей продукции рыболовства, ратификация этого важнейшего международного правового документа, она, бросив свой вес на чашу весов добра против зла, она практически замкнула круг сотрудничества в северном полушарии, и ФАО оказываем методическую поддержку, переводим соответствующие документы ФАО, которые и способствуют подготовке плана действий. И нам известно то, что еще до ратификации этого документа, а между подписанием и ратификацией в России прошло 10 лет, достаточно долгий конституционный процесс. Так за эти 10 лет Россия заключила двусторонние соглашения
борьбе с ННМ промыслом практически со всеми своими соседями, ведущими промысел в Тихом океане, в том числе с Республикой Корея, с КНДР, с Японией, с Китайской Народной Республикой и с Соединенными Штатами Америки. То есть вот этот документ, он стал нормообразующим и примером. Я сейчас не могу конкретно вам сказать о отдельных позициях плана, но план подготовлен в полном соответствии с фаовскими рекомендациями. И есть такое слово в английском языке ownership, да, это не только право собственности, а это чувство сопричастности. И вот ратифицировав соглашение о мерах государства порта, Россия сделала это осознанно, Россия глубоко изучила все последствия, и здесь можно говорить о лидерстве нашей страны в борьбе с промыслом на этом регионе. Вот нам с Александром Анатольевичем Махановым выпала честь в свое время в зале конференции ФАО голосовать за принятие этого замечательного документа. И мы там говорили о том, какой огромный ущерб наносит НН-промысел экономике Российской Федерации, миллионам рыбаков и членов их семей, и в том числе потребителей. Вот поэтому это шаг в очень правильном направлении. Если я ответил на ваш вопрос, пожалуйста. Спасибо. Олег Карев, Нацприродрезерв. У меня два вопроса госпоже Екатерине, я боюсь фамилию исказить. Нацприродрезерв, Карев Олег, да. Екатерина, фамилию искажали не раз, я думаю, передо мной, поэтому Екатерина Требелустова. Да, госпожа Екатерина. И вам второй вопрос. Значит, первый. Очень представительное участие в вашей организации, но нет почему-то и Германии, и Франции, и Великобритании, а, допустим, Италия, Испания есть. То есть вы их приглашали или у них там свои какие-то эти? Это первый вопрос. А второй вопрос, он более емкий. Это по нашей рыбной продукции, которая как бы сейчас находится и на холодильниках, и везде, с Дальнего Востока, а подходит новая путина, по Минтаю в частности. И вот насколько конечный, а Китай не берет по причинам вами названными, как бы надуманным причинам не берет. И насколько потребители этой продукции в той же Франции, в Германии, они обеспокоены, что отсутствует наш Минтай, пусть, может быть, даже как от тресковых он относится, как треска, там, такая в огромных объемах, и ждут ли они его, или уже как бы, смотрят, не идет Минтай, ковид, без Минтая. А для нас, вы знаете, 1 миллион-1,5 миллиона тонн экспортной продукции. Спасибо. Екатерина, тогда начните. Да, большое спасибо за вопрос. В целом организация была создана как рыбохозяйственная организация по рыбохозяйственной деятельности отрасли в Центрально-Восточной Европе. А получилось так, что и Италия, и Испания стояли у истоков, когда были подписаны договоры и ратифицированы договоры. Что касается Франции и остальных стран, то есть в основном была деятельность в Центрально-Восточной Европе, и потом с годами она расширялась, включая, например, север Европы, Норвегию, Данию, заканчивая, например, Средиземноморьем, Турции. Вот. Что касается Франции, Великобритании, мы сотрудничаем с этими странами, например, опять же, в различных проектах, и они у нас являются, некоторые из них, не все, они являются наблюдателями. Спасибо. Спасибо большое. Что касается второго вопроса, то в том числе Минтай, который вылавливается российскими компаниями, он поступает на рынке основного потребителя развитых стран в достаточно высоко обработанном виде. Это высококачественное филе, соответствующие упаковки, зачастую полуфабрикаты. И если это не российский Минтай, то это может быть Минтай, выловленный другими производителями. То есть практически там в этих странах отсутствие своей любимой упаковки потребитель на бытовом уровне он не замечает. Как каждая скоропортящая продукция, это большая динамика в макроторговле, когда мы говорим о миллионах тонн, то миллионы тонн – это, как правило, многие десятки производящих компаний. Встает вопрос их реализации. И реализация соответствующим дисконтом, потому что, во-первых, ограничен срок хранения этой продукции,
Во-вторых, растет цена за хранение. И раньше и ранее сталкивались рыбодобывающие компании с такими проблемами, но, конечно, не в таких масштабах. То есть этот вопрос, он решается, конечно, рыночными методами. Но каналы поставки рыбопродукции в основные потребители, они достаточно диверсифицированы. Что отражается, так это отражается цена. Цена, соответственно, либо вот в таком случае, когда один крупный рынок оказывается закрытый по субъективным или объективным причинам, то по возможности, опять же, в нашей сфере огромные логистические цепочки. Если это будет рентабельно, он перенаправляется на другие рынки. И дефицит как такового продукции большого не возникает, поступает в дело рыночный регулятор. Это цена. Ну и как раз возможности глобальной сети Infofish и Blowfish предоставляют производителям, операторам возможность выбора, опять продукт непосредственного применения, куда можно и в каких объемах перенаправить эти потоки. Спасибо большое. Мы немножко даже задерживаем время организаторов. Спасибо вам за внимание, спасибо за участие. Отчет об этой секции будет вывешен на веб-сайте отделения ФАО в Москве. Если стоит набрать отделение ФАО в Российской Федерации, и там же будет выложена запись Zoom, можно будет ее прослушать, и выложены все презентации участников. Большое вам спасибо и желаем вам успешной работы на форуме, и ждем вас на стенде ФАО.